जय शिवराय भावांनो, आपल्या मराठी लोकांचा नववर्ष गुढीपाडवापासून सुरुवात होते। तर आजच्या व्हिडिओ मी तुम्हाला सांगेन की तुम्ही गुढीपाडवाचा बॅनर कशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये बनवू शकता। तर आजचा व्हिडिओ खूप मस्त होणार आहे। आजचा व्हिडिओ पूर्ण पहा। त्याआधी आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब करणं एकदम फ्री आहे, त्यात कुठलेही पैसे लागत नाही, म्हणून आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा भावांनो। आणि आपल्या मराठी माणसांना नेहमी सपोर्ट करा चला भावांनो। बॅनर एडिटिंग करण्यासाठी आपल्याला पिक्चर ॲप्लिकेशनची गरज पडणार आहे। तर तुम्हाला आपला टेलिग्राम ग्रुपला जॉइन करून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आणि आपल्या बॅनरसाठी जे पण मी मटेरियल यूज करणार आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला लिंक भेटू जी तुम्ही डाउनलोड करू शकता। आणि तुम्हाला काही अडचण येत असेल तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा, मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय करेन। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। सर्वात आधी आपल्याला पिक्चर ॲप्लिकेशनमध्ये हा वाला बॅकग्राऊंड इम्पोर्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला याला थोडं झूम करून घेतो, इकडे क्लिक करून अशा प्रकारे इकडे ॲड करून घ्यायचे। त्यानंतर भावना आपण टेक्स्चर घ्यायचे। टेक्स्चर गेल्यानंतर आपण इकडं आता मी इकडं शुभचिंतक लिहिणार आहे। शुभचिंतक इकडे पाहू शकता इकडे आलेलं आहे। त्यानंतर मी इकडं 2 डॉट देऊन इकडं अशा प्रकारे लिहून देणार आहे। त्यानंतर भाऊ इकडं मी माझ्या दीपक भास्कर कोडी अशा प्रकारे इकडे ॲड करणार आहे। तुम्ही पाहू शकता इकडं माझं नाव आलेलं आहे। त्यानंतर मी इकडं आता फॉन्ट चेंज करणार आहे। तर फॉन्ट चेंज तर मी आता इकडं माझ्या हिशोबाने फॉन्ट चेंज करणार आहे। तर मी वाली फॉन्ट चेंज करून घेतो। तर पाहू शकता आपण इकडं
नाव इकडं ॲड केलेलं आहे, त्याला थोडं जम करून घ्यायचं. इकडं मी आता याला डन करून घेतो. तर तुम्ही पाहिलं आपण किती सोप्या पद्धतीने बॅनर एडिटिंग केलेलं आहे. तर एडिटिंगमध्ये तुम्हाला काहीही अडचण येत असेल तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करा, मी तुम्हाला नक्की रिप्लाय करेल. आणि व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये इथे भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.